அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த லெக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, வாட் டு யூ மீன் பை த பிளேன் ப்ரோகிரசிவ் வேவ்? இதுதான் நாம பார்க்க போறோம். இந்த பிளேன் ப்ரோகிரசிவ் வேவ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, வாட் இஸ் அ வேவ்? ஒன் கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின். வாட் இஸ் அ வேவ்? So, wave is some kind of disturbance that will propagate in only one directions. So that kind of the disturbance, it will propagate from one particle to another particle to successive particle. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளா அது என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரொபகேட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இட்ஸ் அ வேவ்னு சொல்லுவோம். A kind of disturbance. So you can define what is a wave. A kind of disturbance which propagates through the medium is called wave. ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த வேவ் எதுக்கு சொல்லலாம், நம்ம ஒரு கல்லை தூக்கி ஒரு குளத்துல போடுறோம் இல்லைன்னா தண்ணியில் போடும்போது there is some disturbance. அது என்ன ஆகுனா ஒரு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளாக இட் வில் ப்ரொபகேட் இன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா வேவ்னு சொல்லுவோம். அதை சப்போஸ் நான் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த வேவை வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு லுக் அட் த வேவ் அலாங் த சிங்கிள் லைன். அப்படி நான் இதுதான் வாட்டர் சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கிங்க. நான் என்ன செய்கிறேன்னா மேலேருந்து பார்க்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ பார்க்குறேன். அப்படின்னா அந்த வேவ் எப்படி ப்ரொபகேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ப்ரொபகேட் லைக் தட். தெர் இஸ் அ க்ரஸ்ட், தெர் இஸ் அ ட்ரோ. ஸோ அந்த வேவ் என்ன செய்யணும், இப்படி ப்ரொபகேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரையும் உங்களுக்கு அந்த வாட்டர், திஸ் இஸ் அ வாட்டர் லெவல், இது வித் நோ டிஸ்டர்பன்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ டிஸ்டர்பன்ஸ். நம்ம ஒரு கல்லை இங்கே இந்த பாயிண்ட்ல தூக்கி போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா அது சென்டர் பாயிண்ட்னு வச்சுங்க. நான் என்ன செய்யணும், ஒரு ஒன் கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ மட்டும் காட்டியிருக்கேன் அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸில். அந்த வேவ் என்னன்னா இட் வில் ப்ரொபகேட் இன் த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் த ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த வேவ் லென்த்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ த லேம்டா வாட் இஸ் த பீரியட்னு சொல்லியிருக்கேன். வி ஹேவ் டு டிஃபைன் த பீரியட், த டைம் டி, the time taken to complete the one oscillations. So that is the time period னு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா the wave can be classified into two types. So what are the types னு பார்த்தீங்கன்னா the two types of wave. The one wave we can call it's a longitudinal wave propagation or the longitudinal waves. Next பார்த்தீங்கன்னா the second type it's a transverse wave. And what is the longitudinal wave அப்படின்னு என்னன்னு கேட்கலாம். ஸோ லாங்கிடியூடினல் வேவ்னா அது என்ன ஆகும்னா ப்ரொபகேஷன் டைரக்ஷன்லேயே அந்த ப்ரொபகேட்டர், அதாவது அந்த பார்ட்டிக்கிள் எந்த மீடியம் வந்து அந்த வேவை ப்ரொபகேட் பண்ணுதோ அதை எப்படி ப்ரொபகேட் பண்ணால் ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இன்னொரு பார்ட்டிக்கிள் கொலைட் ஆகும், இன்னொரு பார்ட்டிக்கிள் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கிள் கொலைட் ஆகும். இந்த மாதிரி சக்சஸிவ் பார்ட்டிக்கிள் கொலைட் ஆகி இட் வில் ப்ரொபகேட் த்ரூ த மீடியம். அப்போ அந்த கொலைஷன் நடக்கும்போது அந்த பார்ட்டிக்கல் வைப்ரேஷன் என்னன்னா if it is vibrating along the direction of the propagation of the wave, then that is called the longitudinal wave. So the particle vibrations, particlesனா இங்க அந்த வேவ் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போற ஒரு மீடியம்ஸ். அந்த ஈவன் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் அங்கே இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் H2O அது வேவை ப்ரொபகேட் என்ன செய்யணும், கேரி ஓவர் பண்ணும். அதே வேறு ஏதாவது அயன் ராடுன்னு எடுத்திங்கன்னா அங்கே அயன் ஆட்டம்ஸ் அங்கே ஒரு தட்டிங்கன்னா தேர் வில் பி அ ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ். ஈவன் சில்வர் டம்ளர் எது வேணாலும் எடுத்து தட்டி பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ப்ரொபகேட்டர். அந்த ஆட்டம்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லணும், ப்ரொபகேட்டர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டெஃபினேஷன் என்ன சொன்னால் the particles vibrates or particle vibrates
along the direction of the propagation of wave, direction of the propagation of the wave, then if the particle vibrates along the propagation of wave, then we can call that wave is longitudinal wave. Suppose transfer wave, example இப்போ இதுக்கு best example என்னன்னு சொல்லலாம், you can say the example for this one, I got to define it here. It's a sound waves or best examples. நம்ம சவுண்ட் விடும்போது அந்த சவுண்ட் என்ன செய்யணும், நியர்பை மாலிகுல்ஸ் இந்த ஏர் மாலிகுல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணும். வைப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த நியர்பை ஏர் மாலிகுல்ஸ் என்னன்னா இப்படி வைப்ரேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மாலிகுல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த நம்ம பேசுகிற சவுண்டு இட் வில் ப்ரொபகேட் 330 மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில் ப்ரொபகேட் ஆகும். அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த லாங்கிடியூடினல் வேவ். ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணால் the particle vibration or the disturbance medium vibration or particle vibration, it will be perpendicular to the wave propagation. Wave இந்த பக்கம் ப்ரொபகேட் ஆனால் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி ஆனால் எப்படி பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகும். அதுதான் என்ன சொன்னால் the transfer wave. So particle vibrations are perpendicular to the wave propagation. Particles the vibrations are perpendicular, maybe perpendicular to the wave propagation. ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னால் த வாட்டர் வேவ்ஸ். வாட்டர் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பார்ட்டிகல், சப்போஸ் இஃப் யூஆர் டேக்கிங் ஒன் பார்ட்டிகல் ஹியர், யூ கேன் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட். இந்த பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது என்ன செய்யணும், வேவ் ப்ரொபேட் ஆகாத இட் வில் வைப்ரேட். ஃபர்ஸ்ட் கிரஸ்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் ட்ரூ வரும். இந்த பார்ட்டிகல் என்ன செய்யணும், பர்பண்டிகுலராக வைப்ரேட் ஆகும், இந்த மேலங்கேனையும் போயிட்டு வரும். ஆனால் வேவ் எப்படி ப்ரொபகேட் ஆகும்னா இட் வில் பி ப்ரொபகேட் டு த லெஃப்ட் டைரக்ஷன், பட் பார்ட்டிகல் வைப்ரேஷன் அலாங் அப் அண்ட் டவுன். ஸோ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி 90 டிகிரி டு த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் டு த பார்ட்டிகல் வைப்ரேஷன். அதனால தான் இதை என்னன்னு சொன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேவ். எக்ஸாம்பிள் you can use that example, there will be a sound wave, here water waves, that is an example for the even electromagnetic waves also, it's a kind of transverse waves. But இங்கே நம்ம known example என்ன சொல்லணும்னா the water waves on the surface of the water. Next பார்த்தீங்கன்னா we got to know the one more thing, the progressive wave. Before entering the topic, plane progressive wave. What is progressive wave? ப்ரோக்ரஸிவ்னா என்ன மீன் தரனா, இட் வில் பி சம்திங் கண்டினியூஸ். அந்த வேவ் என்ன செய்யணும், இப்போ ஒரு கல்லை தூக்கி குளத்துல போடும்போது அது என்ன ஆகுனா இட் வில் ப்ரொபகேட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேவ்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும். அதாவது அந்த எந்த வேவ்ஸும் இருக்காது. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இட் வில் கோஸ் டு ஜீரோ. ஸோ அப்போனா அந்த ப்ரொக்ரெசிவ் வேவ் கண்டினியூஸாக ப்ரொக்ரெஸ் ஆகாது. அப்போனா progressive wave na, there will be a source that will be emit the continuously that wave. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு சின்ன கல்லை கட்டி அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸில் விட்டு 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 எடுத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக அந்த வேவ் என்னன்னா கண்டினியூஸாக ப்ரொபகேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வேவ்ஸ் தான் என்னன்னு சொன்னால் த ப்ரொக்ரெசிவ் வேவ். ஸோ த ப்ரொக்ரெசிவ் we can define a source disturb the medium or emit the wave, a source emit the wave that propagates continuously through the medium is called progressive wave. Okay, fine. Now we can ask another question. What is plane progressive wave? That is the final our topic. What is the plane progressive wave?
சப்போஸ் நான் என்ன செய்றேன்னா, ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். We can take that source here. Maybe you can choose a different color. நான் என்ன செய்றேன்னா, ஒரு சோர்ஸ் இங்க எடுத்துக்கிறேன். இந்த சோர்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னா, லைட் வேவ்ஸ எமிட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கங்க. லைட் வேவ்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேவ். எமிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் த்ரூ த ஸ்பேஸ், சரவுண்டிங் ஸ்பேஸ் எப்படின்னா, இந்த மாரி உங்களுக்கு ப்ரோபகேட் ஆயிட்டே இருக்கும். Sorry. Yeah. Maybe you can draw the perfect circle here. Anyway, this உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா, maybe we have to draw these circles as a concentric perfect circle. உங்களுக்கு ஒரு ரேவா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, சோர்ஸ் உங்களுக்கு எங்க இருக்குன்னா, it will be at center. ஸோ இங்க வந்து சோர்ஸ் இருக்கு. அந்த இது எமிட் பண்ற வேவ்ஸ் என்ன செய்யும்னா, it will propagate with the uniform velocity in all directions. ஸோ அப்படின்னா அந்த ரவுண்டா காட்டியிருக்கிறதுனா, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த வாட்டர் வேவ் அதை காட்டியிருக்கேன். அதே ஒரு லைட் ரேஸ்னால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கலாம். சென்ட்ரலில் கண்டினியூஸாக எமிட் பண்ணுற ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி சோர்ஸ் எமிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த வேவ்ஸ் வந்து இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி ப்ரொபகேட். எப்படி அந்த ப்ரொபகேஷன் இருக்குன்னா, லைட் சோர்ஸ் எடுத்து அந்த வேவ்ஸ் ப்ரொபகேட் ஆகும்னா, இட் வில் ப்ரொபகேட் அஸ் எ ஸ்பெரிக்கல் வேவ்ஸ். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ், அதாவது ஒரு லேசர் லைட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டார்ச் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா இட் வில் ப்ரொபகேட். ஏன்னா அந்த சோர்ஸை சுற்றி எந்த ஒரு அப்ஸ்டக்கிளும் இல்லைன்னா இட் வில் ப்ரொபகேட் ஆஸ் ஏ கான்சென்ட்ரிக் ஸ்பியர்ஸ். ஸோ அப்படின்னா அந்த இது ஸ்பேஸாக ப்ரொபகேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதை தான் ஸ்பெரிக்கல் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நியர்பை at a nearby distance, maybe you can just white color. So at nearby distance, the waves are spherical. Suppose in the waves வந்து, if you are looking in the waves at infinity distance, suppose இதே வேவ் நான் என்ன செய்யறேன்னா, I'm just to look at infinity. இங்கே வந்து என்ன செய்யறேன்னா, I'm going to look at the wave front at this distance. Maybe you can call R goes to, maybe the radial distance goes to infinity. ஏன்னா இது ஸ்பெரிக்கல் வேவ்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ் வந்து அதனால தான் என்ன சொன்னால் இந்த ரேடியஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வேவ் எப்படி இருக்குன்னா, இட் வில் ஃபார்ம் த பிக் சர்க்கிள். இந்த மாதிரி ஒரு பிக் சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்டை ஃப்ரம் த பாயிண்ட் சோர்ஸ் அட் infinity distance means compare the size of the source. You are just assuming it will be far away distance. அப்போ அந்த far away distance வந்து பார்க்கும்போது இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா, it will be looking like a flat. உங்களுக்கு அந்த வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, இட் நோ லாங்கர் ஸ்பெரிக்கல். கிட்டேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் அந்த கர்வ்டு ஃபேஸ் தெரியும். அதே ரொம்ப ஃபார் அவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மாதிரி தெரியும். அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம், பிளேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பிளேன் இஸ் ப்ரொபகேட்டிங் அஸ் ஏ வேவ். தட் இஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் பிளேன் ப்ரொக்ரெசிவ் வேவ். அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, ஒரு 2 குவான்டிட்டியை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி. So what are the quantities we can define means the velocity of the wave. We would want to find that on the, what is the velocity of the wave. நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்னா, the wave length in one, the particular time period, if the time period of the wave is t, the distance traveled by the wave is the wavelength of the wave. So then the velocity of the wave, the velocity of the wave, the v within the, what is the time velocity of the wave, if you want to calculate, it's a wavelength divided by the distance traveled divided by time taken. ஆனால் இங்கே distance traveled we can take the wavelength divided by the time taken for the wavelength. The wavelength, it will be the time period of the wave, lambda divided by t. So this is we can call the velocity of the wave. அது யூஸ்வலாக எப்படி இங்கே சொல்லணும்னா டயக்ராமேட்டிக்காக. ஸோ ஒரு வேவோட ஆம்ப்ளிடியூட், ஒரு
வேவ் y பார்க்குறீங்கன்னா, the sin wave, cos wave. இத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் வேவ் லென்த். ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு வேவ் லென்த். இது எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி ப்ரொபகேட் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன் நோக்கி ப்ரொபகேட். த டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் வேவ் லென்த் இஸ் கால்டு ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் ஆர் for the wavelength of the wave, that is called a period of the wave. If you are just dividing the wavelength divided by the period, it will give the velocity of the wave. So already நமக்கு என்ன தெரியும்னா the frequency of the wave, the number of oscillation per second, the frequency என்னன்னு சொல்லலாம் f equal to 1/t. அதாவது per unit time எவ்வளோ oscillation ஆகுது அதான் the number of oscillation per unit time is called the frequency. அப்படின்னா இதை நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you can take this is equation number 1. So if you are substituting f in 1, so in 1ல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா the velocity v equal to உங்களுக்கு என்ன வரும்னா lambda times 1/t. If you are replacing by frequency, it will give f. So this is the velocity of the wave. Usually இதனுடைய யூனிட் என்னன்னு சொல்லலாம் meter per second. Here wavelength is measured in meter. The frequency is measured inverse of the second or hertz, meter hertz. You can say what both the unit will be same. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா what is the velocity of the wave. Once if you know the wavelength and the frequency, you can directly multiply, it will give the velocity. Or if you know the velocity wavelength, you can find the frequency. Even you can calculate what is the time period. Thank you.